परत शेअर करतो मी स्क्रीन. स्क्रीन दिसली तुम्हाला सगळ्यांना? सर मिनिमाइज. हा, आता मी मॅक्झिमाइज करतो, मग मला सांगा मॅक्झिमाइज दिसती का सांगा मला. दिसली का? ना मॅक्झिमाइज झाली का? चालू प्रोसेस चालू आहे का? थोडासा कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम येतोय. हा दिसली का आता? नाही अजून नाहीच. डायरेक्ट मोबाईल वरून घेतलं सर. डायरेक्ट मोबाईल वरून घेतलेलं. मोबाईलवर मला ते हे काढता येत नाही हो, खुणा करता येत नाही, जरा प्रॉब्लेम येतो आणि एकदम लहान दिसतं ना मोबाईल मध्ये, तो प्रॉब्लेम येतो. आता बघा शेअर करतो. बर दिसली? हो दिसते. ठीक आहे. मॅक्झिमाइज दिसते ना आता? हा ठीक आहे. So I was telling you about the 3-byte instruction. Like, just I am giving example: move dptr, comma hash 4356h. Okay. The meaning of this instruction, the meaning of this particular instruction. Here dptr is a 16-bit register. It is one of the registers in microcontroller, and you can store 16-bit data or 16-bit address into that register. Okay, that register you can use it as a to hold the memory address or to hold any 16-bit data. So it is a dual purpose register. Sometimes you can use it as a memory pointer or a memory address register. Sometimes you can use it as a 16-bit data register. So that depends upon the instruction you are using. So move dptr will have a code, 8-bit code, and after that 8-bit code, the 16-bit data, that is 4356, that is a 16-bit data, that will be followed. So in the first address, in first memory address, you will have code. In the second memory address, you will have the data, that is 43, and in the third memory address, you will have next data, that is 56. Okay, so I think it is clear. So you require 3 memory addresses. One for the code for move dptr. Move dptr will have some 8-bit code. So one address will be reserved for the code. Second address for the
डेटा 16 बिट डेटा, पण आपण एका मेमरी ऍड्रेस मध्ये 8 बिट डेटा स्टोअर करू शकतो. 16 बिट डेटा एका मेमरी ऍड्रेसला स्टोअर करता येत नाही, कारण आपली मेमरी जी आहे ती 8 बिट मेमरी, म्हणजे एका वेळेस एकच बाईट त्याच्यामध्ये किंवा 8 बिट्सच आपण स्टोअर करू शकतो. मग 4356 म्हणजे 16 बिट झाले. मग याचं आपण डिव्हिजन करतो, 2 भाग करतो. 43 एका मेमरी ऍड्रेसला स्टोअर करतो, 56 त्याच्या पुढच्या मेमरी ऍड्रेसला सेव्ह करतो. करेक्ट? So this becomes a 3 byte instruction. So as you can see, you require 3 bytes, one for code, one for 43H, one for 56H. So move DPTR is a 3 byte instruction. So in this way, in microcontroller, you will have some instructions as 1 byte instructions. 1 byte means only code will be there, that doesn't require any data or address. Some instructions will be 2 byte instruction, where 1 byte will be the code. Code is compulsory. 1 byte is code and second byte is either address or data. And 3 byte instruction, first byte is code, second and third bytes, they are either address or data. So in this way, the instruction set of 8051 microcontroller, we divide it into 3 categories. Some instructions are 1 byte instructions that require only code. Some instructions are 2 byte instructions that require code and data. And some instructions are 3 byte instructions that require code and 16 bit data. So we categorize them in this way. Okay. Now the main purpose is here. This instruction register here. What the microcontroller will do, it will first read this data, code, and it will bring it into the instruction register. It will bring it into the instruction register. Now, the meaning of that code is derived or decoded in this instruction register. What is the meaning of this code, move DPTR, or whatever 8-bit code is you have given for the move DPTR? The meaning of that code is determined or decoded in the instruction register. So it will understand that this instruction is related to DPTR. Okay, when it decodes that code, the instruction register understands that this particular code is related to the DPTR register. So what it will do? It will activate the DPTR register. As soon as it activates the DPTR register, it will give the control signals such that whatever 16-bit data is there, that data will be moved or copied into the DPTR register. That is the meaning of this instruction. So accordingly, the control signals are generated by the timing and control unit. And those control signals, they will complete that instruction, execution of that instruction. So the 8-bit code is again bifurcated into the small codes. We call it as mini codes or micro codes. So one single code is again subdivided into 3 to 4 micro codes. First microcode will activate DPTR. Second microcode will activate the data, first 8-bit data. Third microcode will copy the data, first 8-bit data to the register. Fourth microcode will copy the second data to the DPTR register. In this way, each instruction is subdivided into the micro codes. It is subdivided into micro codes. So where are these micro codes? These micro codes are embedded in the timing and the control unit. Embedded in the timing and control unit. So whenever the instruction code is read and it appears in the instruction register, the microcontroller decodes it
Decodes it means it will generate the microcodes for this particular 8-bit code. It will go into the lookup table where these microcodes are placed or embedded in the system. It will go to that place and it will decode, or it will give the control signals related to those microcodes. And in this way, each instruction, which is divided into multiple microcodes, is executed in the microcontroller. This is for one instruction. Similarly, second instruction code will be brought into the instruction register. Again, it will be decoded. Again, the microcodes will be generating the control signals, and consecutively, the operation will be completed for the second instruction. So one by one, the microcontroller keeps on reading the codes and starts executing the instructions. Just now I told you that some of the instructions are 1 byte, some instructions are 2 byte, some instructions are 3 byte. So microcontroller understands. When it reads the code, it understands that how many byte instruction it is, whether it is 2 byte, 1 byte, or 3 byte instruction. So accordingly, it will generate the control signals for those instructions. So that is to be understood. Okay, so now I think it is clear. All details we are going to study again whenever we are going deep into the subject, deep into this chapter. So I will be telling each and every details about each and every instruction. Okay, so we'll be going through those instructions after some time, because in this in this particular chapter, you just have to have an overview of what we are going to study, what are the internal blocks in the microcontroller, how these blocks operate or work. So all these functions you must know. That's why we are just dealing with these particular topics or these particular blocks. So I think this is clear now. Now I move on to this part. This is RAM address register. So all of you know that microcontroller 8051 has how many bytes of RAM? It has 128 bytes RAM. If you remember, so here you have 128 bytes RAM. One 128 bytes RAM means how many? What will be the address size? Address bus size? What will be the address bus size? Please tell. 128 बाईटचा रॅम आहे आपल्याकडे. याचा अर्थ ऍड्रेस बस ची साईज किती असणार आहे? Can you tell? Anybody of you? कोणी सांगू शकतं का? आपली रॅम साईज 128 बाईट्स आहे. याचा अर्थ ऍड्रेस बस किती लागेल त्याला 128 बाईट्स साठी? 2:8. 2:8 म्हणजे व्हॉट इज 2:8? 2:8 किती होईल? 2:8 चा अर्थ 2:4 into 2:4. 2:4 म्हणजे 16. 16 गुणिले 16 किती होता? 256. 16 गुणिले 16 256. 256. तर 256 म्हटल्यावर आपल्याला
2⁸ म्हणजे 8 ऍड्रेस लाईन्स लागल्या 256 साठी. बरोबर आहे का? 128 बाईट साठी आपल्याला किती ऍड्रेस बस लागेल? किती बीट ऍड्रेस बस लागेल? 7 बीट. 2:7. 2⁸ करेक्ट. म्हणजे 7 बीटची ऍड्रेस बस लागेल आपल्याला. बरोबर आहे का? 7 बीटची ऍड्रेस बस जर असेल तर आपण 127 ऍड्रेसेस तयार करू शकतो. परंतु आपल्याला माहिती मायक्रो कंट्रोलरकडे जरी 128 बाईट्स रॅम असला तरी सुद्धा काही त्याच्याकडे एक्स्ट्रा रॅम पण आहे. एक्स्ट्रा रॅम 128 बाईट एक्स्ट्रा रॅम इज देअर. तो रॅम त्यांनी काही स्पेशल पर्पज रजिस्टर जे आहेत त्यासाठी रिझर्व ठेवलेला आहे. स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स. ओके, वी आर गोइंग टू सी व्हॉट आर दीज स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स in the coming lectures. But today just remember that 128 bytes user RAM is there and 128 bytes reserved RAM for special purpose registers, that is also there. So totally it is 128 plus 128, that is 256 bytes RAM is there. Okay, so 256 bytes RAM means you need 8-bit address bus. You need 8-bit address bus. So this RAM address register, it will generate 8-bit address. Okay, so this RAM register, it will generate 8-bit address. It will generate 8-bit address. This RAM address register is going to generate 8-bit address. Correct? So 8-bit address means it will start with 0000. All the 8 bits 0. And last address will be all the 8 bits 1111. That makes a range of the 8-bit addresses. So just I write it here. Start is this is the starting address and this is the ending address. This is your ending address. So your RAM address starts from 0000 and it ends at 11111111. So here you can see all the addresses will fall in this range. So 00000000 is the first address and 11111111 is the 256th address. Correct? So this is your first address of the RAM. This is the first address of the RAM. This is the first address of the RAM. And this one is the last address of the RAM. This is the 256th address. address. So I think it is now clear. This RAM address register is going to generate these addresses starting from 0000, which is called as the first address of the RAM, and last address is 11111111. This is the last address of the RAM. That is 256th address of the RAM. So it can generate only 256 addresses because it is a 8-bit address bus. It has a 8-bit address bus.
So I think this is now clear. Here is your RAM. So these addresses are selected by the RAM address register, and that particular address gets activated, and you can read the data from that address, or you can write the data into that address depending upon your instruction, whether your instruction is reading the data or writing the data. So I think this is clear now. Is it okay? So RAM address register generates the address. How many addresses it can generate? 256 addresses, starting from 00000000 up to ending at 11111111. Now RAM, just now I told you, RAM is like a book. RAM memory is just like a book, and it has many pages, memory pages we call it as, or page numbers. Each address in the RAM is like a page number. प्रत्येक ऍड्रेस हा पेज नंबर सारखा दिसतो तुम्हाला. ही बायनरी सिस्टीम झाली. आपण 0000 लिहिलंय ते. हे जर मी हेक्साडेसिमल मध्ये लिहिलं तर कसं दिसेल? हे हेक्साडेसिमल सिस्टीम मध्ये बायनरी विल बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल. बायनरी विल बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल. हे 0000 ला मी काय लिहिणार? फक्त 0 लिहिणार. हेक्साडेसिमल मध्ये 0 लिहितो आपण, कारण बायनरी 0000 म्हणजेच हेक्साडेसिमल 0, आणि ह्याला सुद्धा मी 0 लिहिणार. सो द हेक्साडेसिमल कोड फॉर दिस 0 किती येणार? 00H. 002FF. बरोबर आहे का? ह्याच्यासाठी जो कोड येणार आहे तो 00H असा. आणि शेवटचा जो ऍड्रेस आहे आपला 1111, त्याचा कोड काय येणार सांगू शकता? FFH. हा, FF. करेक्ट, FFH. बरोबर. शेवटचा जो ऍड्रेस आहे आपला 1111, आपल्याला माहिती 1111 त्याला आपण हेक्साडेसिमल मध्ये F म्हणतो. असे दोनदा आहेत, 11111111, त्यामुळे आपण FF असं लिहितो. ठीक आहे. तर आपल्याला हेक्साडेसिमल मध्ये लिहायला सोपं जातं, म्हणून आपण ऍड्रेस नंबरिंग जे आहे ते शक्यतो हेक्साडेसिमल मध्ये करतो, बायनरी मध्ये करायची ऐवजी. कारण बायनरी मध्ये आपल्याला 8च्या 8 बीट लिहावे लागतात. हेक्साडेसिमल मध्ये आपल्याला 2 ह्याच्यामध्ये नंबर मध्येच आपण लिहू शकतो ऍड्रेस. करेक्ट. सो स्टार्टिंग ऍड्रेस इज 00H hexadecimal. H stands for hexadecimal, and ending address is FFH. So these are the addresses of the RAM. याच्यापैकी 00 to 07, 00 पासून सुरुवात झाली आणि 7F अप टू 7F हे जे ऍड्रेसेस आहेत, हे पहिले 128 बाइट्स, आणि 7F पुढे 80 पासून ते FF पर्यंत इथनं पुढचे जे ऍड्रेसेस आहेत ते पुढच्या 128 बाइट्स. मगाशीच मी सांगितलं की आपल्याला जो रॅम दिलाय वापरायसाठी, ऍक्च्युली कंट्रोलरकडे 256 बाइट रॅम आहे, परंतु आपल्याला वापरायसाठी त्याने फक्त 128 बाइट्सच दिलेला आहे. करेक्ट. वरच्या 128 बाइट्स मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे त्या रिझर्व्ड आहेत, त्याने स्वतःसाठी ठेवलेले आहेत. त्यासाठी तर त्यामध्ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स काही त्यांनी अकोमोडेट केलेले आहेत, त्यामध्ये ठेवलेले आहेत, आणि त्या स्पेशल पर्पज रजिस्टरसाठी तो रॅम एरिया त्यांनी रिझर्व्ह ठेवलेला आहे. तुम्हाला वापरता येत नाही तो रॅम एरिया. ठीक आहे, त्या रजिस्टर्सनाच फक्त तो वापरता येतो. त्याच्यामुळे आपल्याला युजफुल रॅम जो म्हणतो आपण, आपल्याला वापरण्यासाठी दिलेला जो रॅम आहे तो या रेंज मधलाच आहे, फक्त 00 to 7F. 7F इज 128 बाइट, 128.
तो 128 ऍड्रेस येणार आहे 7F मध्ये. ठीक आहे. तर आपल्यासाठी युजफुल रॅम म्हणतो आपण त्याला. युजफुल रॅम जो आहे तो 00 to 7F एवढाच. So I think this is clear now. Now you can see here there is a register which is a 8-bit register, but this register is a temporary register. Temporary register. This is a temporary, no, sorry, not temporary. It is a B register, register B. It is register B, and this is register A. This is register A. This is register A. And this one is register B.